Today we are going to study one more point of the topic cell, that is meiosis. So let us see the basic few points regarding the cell. As I said earlier, cell can be defined as it is a basic structural functional unit of life. Okay, so cell always goes through a cell cycle and then undergoes a whether meiotic division or the mitotic cell division. In last lecture you have studied a cell cycle and the mitotic cell division. Here today you are going to study a second type of cell division is meiotic cell division. As I said earlier, in the cell cycle, cell undergoes or goes through a cell cycle. Okay, so as I said earlier, during the cell cycle is divided into two parts, that is the interphase and the second one is the mitotic cell division or the meiotic cell division. Okay, so interphase is further divided into three sub stages, that is the G1, S and the G2. Then cell enters into the actual cell division, that is mitotic cell division or the meiotic cell division. Okay, in the mitotic cell division we have studied different stages of mitotic cell division like the prophase 1, prophase, metaphase, anaphase and the telophase followed by cytokinesis. As far as mitotic cell division is concerned, mitotic cell division takes place only in the somatic cells or the vegetative cells or the somatic cells or the vegetative cells, somatic cells or the body cells. Okay, now just move towards the next point or the next type of cell division or the second type of cell division, that is meiosis. Okay, so this meiosis is a reductional cell division because in this meiotic cell division a mother cell undergoes duplication once and it divides twice. I repeat my sentence. This meiotic cell division is called as reductional division because in this meiotic cell division a mother cell or initial cell duplicates once and divides twice. So the number of chromosomes remain half as compared to the mother cell. Okay, so at the end product of the meiotic cell division is the formation of four daughter cells, four haploid daughter cells. So this meiosis, this was first time meiosis was first time coined by the scientist that is called as a Farmer in 1905. Okay, so you just see what is meiosis. It is a type of a cell division in which cell divides into four haploid daughter cell is called as meiotic cell division, and this meiotic cell division takes place only in the generative cell, results into the formation of four gametic cells or the four gametes. Okay, so meiotic cell division or meiosis takes place only in the gametic cells or the generative cells, and this results into the formation of four haploid daughter cell. That's why this meiotic cell division is called as a reductional cell division. Let us see the meiosis. Okay, so this meiosis is further divided into two parts, that is meiosis first and the meiosis second. Let us see meiosis first. So this meiosis first is called as a reductional division because, and it is also called as a heterotypic type of cell division because the number of chromosomes present in the two daughter cells, okay, which are formed in the first meiotic cell division are not equal to the number of chromosomes present in the mother cell or the initial cell. That's why this is called as a heterotypic type of cell division. Meiosis first is called as a heterotypic cell division because the number of daughter cells, number of chromosomes present in the daughter cells are not equal to the number of chromosomes present in the mother cell or the initial cell or the divided cell. That's why it is called as a heterotropic type of cell division. Let us see the first point, that is the meiosis first. Now this meiosis first is further divided into subphases, that is prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and the telophase 1 followed by cytokinesis. Now this prophase 1 is further divided into 5 subphases. First one is leptotin, zygotin, pachytin, diplotin and the dikinesis. I repeat my sentence. This prophase 1 of meiosis first is further divided into 5 sub-stages. First stage is leptotin, second one is zygotin, third one is pachytin,
fourth one is diplotin, and the next one is dikinesis. Let us see one by one. First one is leptotin. In this leptotin, volume of nucleus. I repeat my sentence. In leptotin, volume of nucleus increases in this particular leptotin, and these chromosomes become, all these are chromosomes, and all these chromosomes become thick and distinct. Okay, this leptotin reveals into definite number of chromosomes due to the condensation in the leptotin stage. So this is simply regarding the leptotin. This leads to the increase the volume of nucleus. Okay, this leads to the leptotin involves chromosomes become long and a distinct. Okay, so this is called as a leptotin. Okay, so this is a first sub stage of prophase 1. Now just move towards the zygote. Let us see regarding the zygote. Pairing of non-sister chromatids of homologous chromosomes takes place in this particular substage of prophase 1, that is called as a zygote. I repeat my sentence. Pairing of non-sister chromatids of homologous chromosome take place, and that process is called as synapsis. It means that this one is one chromosome, this one is another chromosome. So this is called as a pairing. So pairing of homologous chromosome take place in this particular sub-stage of prophase 1, that is called as a zygote. This is the second sub-stage of prophase 1. Okay, now just move towards the next one, that is the pachytin. Okay, so this is a figure of pachytin showing a pairing of chromosome. Now this, in this sub-stage, you can see chromosomes become more distinct, and a single chromosome consists of two chromatids, and this structure appears just like a tetrad. 1, 2, 3, 4. Okay, so each chromosome reveals into two chromatids, and these two chromatids of each chromosome is held together by a point that is called as a centromere. So a structure of chromosome appears just like a tetrad, and these chromosomes, homologous chromosomes, start separating from each other. Still they are attached to each other at a point, a particular point that is called as a chiasmata. Okay, chiasmata. Okay, now just see one more point regarding this pachytin. Crossing over takes place in this pachytin. Crossing over of non-sister chromosomes. Crossing over. This is a chromatid of this chromosome. This is another chromatid of this chromosome. So these two chromatids are non-sister chromatids of homologous chromosome. So crossing over of these two non-sister chromatids take place in this particular stage, that is called as a pachytin. Okay, so broken segments, after crossing over, broken segments of non-sister chromatids are attached to each other, and this particular process is called as a recombination. म्हणजे या क्रोमोझोमचा हा जो सिस्टर क्रोमॅटिड आहे तो याच्याबरोबर क्रॉसिंग ओव्हर होतो, आणि हा याच्याबरोबर क्रॉसिंग ओव्हर होतो, आणि हा जो क्रॉस झालेला जो सेगमेंट आहे या सिस्टर क्रोमॅटिडचा तो याच्याबरोबर अटॅच होतो, आणि हा जो क्रोमोझोमचा हा जो सेगमेंट आहे तो याला अटॅच होतो. म्हणजेच या सेगमेंट पुरता इथे या क्रोमोझोमच्या इथे नवीन सेगमेंट या क्रोमोझोमचा अटॅच झालेला आहे, आणि या क्रोमोझोमच्या इथे हा याचा सेगमेंट जो आहे तो इथे अटॅच झालेला आहे, आणि म्हणून या दोन्ही क्रोमोझोम्स मध्ये नवीन सेगमेंट्स एकमेकांचे अटॅच झालेले आहेत, आणि म्हणून त्याला म्हणतात रिकॉम्बिनेशन. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन. नाउ जस्ट मूव टुवर्ड्स दी डिप्लोटिन. Though the chiasmata is formed, okay, so due to the repulsion in the homologous chromosome, this process is called as a desynapsis. यांच्यामध्ये रिपल्शन होतं आणि एकमेकांपासून ते वेगळे होतात. दॅट इज कॉल्ड ॲज ए desynapsis. सो desynapsis प्रोसेस टेक्स प्लेस इन दी डिप्लोटिन. इथे बघा, इथे रिकॉम्बिनेशन होतंय, क्रॉसिंग ओव्हर होतंय, आणि इथे रिकॉम्बिनेशन होतंय. इथे पेअरिंग होतंय, इथे डिस्टिंक्ट क्रोमोझोम्स तयार होत आहेत, आणि इथे काय होतंय, रिपल्शन होतंय, आणि रिपल्शन झाल्यानंतर हे काय होतात, एकमेकांपासून वेगळे व्हायला सुरुवात होतात. ओके,
Now just move towards the next one, that is the dikinesis. Fifth one, that is dikinesis. Now in this dikinesis, chiasmata moves along the chromosome. That is called as, this point of crossing over is called as a chiasmata. So this chiasmata moves along the chromosome. Okay. So this particular process up to the end point of the chromatid, and this process is called as terminalization. This process is called as a terminalization. Okay. म्हणजे हा जो चायझमेटा क्रॉसिंग ओव्हर दोघांमध्ये झालेला आहे नॉन सिस्टर क्रोमॅटिड मध्ये, तो जो चायझमेटा आहे तो हळूहळू इथे या क्रोमॅटिड वरती शेवटपर्यंत येतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज ए terminalization. And this dikinesis also shows disappearance of a nuclear membrane or nuclear envelope and the disappearance of a nucleolus. म्हणजे न्यूक्लिओलस जो याच्यामध्ये आहे या न्यूक्लियस मध्ये, न्यूक्लिओलस means a dark stale body present in the nucleus is called as a nucleolus. So this nucleolus as well as this nuclear envelope or nuclear membrane start disappearing. Okay, in this particular sub stage of prophase 1, that is called as a dikinesis. This is called as a dikinesis. म्हणजे याच्यामध्ये न्यूक्लियर जो एनव्हलप आहे तो डिसअपियर होत जातो. त्यानंतर हे जो चायझमेटा आहे तो या क्रोमॅटिड जी आहे सिस्टर क्रोमॅटिड्स आहे त्याच्या पूर्णपणे शेवटपर्यंत येतो, त्याला टर्मिनलायझेशन म्हणतात. आणि हा जो न्यूक्लिओलस आहे हा सुद्धा काय होतो, दिसेनासा होतो किंवा डिसअपियर होतो, यालाच म्हणतात डायकायनेसिस. ओके, सो दिस इज entire prophase. So this prophase 1 of meiosis first includes prophase 1 of meiosis 1 includes 5 sub stages. As I said earlier, leptotin, zygotin, pachytin, diplotin and dikinesis. Let us move towards the next part, that is next stage, that is metaphase 1. Now this is metaphase 1. Okay, now as I said earlier, these are spindle fibers and these chromosomes are organized or get organized on equatorial plane. This is the middle portion, am I right, of the cell. So meta means middle and phase means stage. म्हणजे या मिडल पोझिशनला हे जे क्रोमोझोम्स आहेत ते अशा पद्धतीने ऑर्गनाइज झालेले दिसतात, सेंटरला ऑर्गनाइज झालेले दिसतात स्पिंडल फायबर्स वरती. सो आय रिपीट, all these chromosomes get organized on a equatorial plane or center of a cell on contractile proteinaceous spindle fibers. That's why this is called as a metaphase. बघा, हे होमोझायगस क्रोमोझोम्स आहेत. होमोझायगस क्रोमोझोम्स म्हणजे एकमेकांचे, हा क्रोमोझोम आहे तो याच्यासारखा सेम दिसतो म्हणून या दोघांना काय म्हणतात, होमोझायगस क्रोमोझोम्स. आता हा जो क्रोमोझोम याच्यासारखा हा दुसरा दिसतोय म्हणून याला सुद्धा काय म्हणतात, याचा होमोझायगस क्रोमोझोम, सॉरी होमोलोगस क्रोमोझोम्स, नॉट होमोझायगस. दिस क्रोमोझोम इज होमोझायगस टू दिस वन, सॉरी होमोलोगस टू दिस वन, and this chromosome is homologous to this one, homologous chromosomes. Okay, homologous म्हणजे एकसारखे. These are morphologically similar, so that's why these two chromosomes are known as homologous chromosomes. These two chromosomes are known as homologous chromosomes. Okay, म्हणजे एकसारखे दिसणारे homologous chromosomes. आता बघा याच्यामध्ये काय होतंय, हा जो क्रोमोझोम आहे तो याला होमोलोगस क्रोमोझोम आहे, याचा होमोलोगस क्रोमोझोम हा आहे, बरोबर ना. एकमेकांचे हे होमोलोगस क्रोमोझोम्स आहेत. याच्यामध्ये पण सेम, या पेअरिंग मध्ये बघा हा क्रोमोझोम याला होमोलोगस आहे, हा क्रोमोझोम याला होमोलोगस आहे. आणि हे जे चारही क्रोमोझोम आहेत ते सेंटरला असे स्पिंडल फायबर्स वरती अटॅच झालेले पाहायला मिळतात. ओके, तर ही जी स्टेज आहे प्रोफेज 1 नंतरची ती आहे मेटाफेज 1. ओके, मेटाफेज 1 का, तर ही मेटाफेज 1 जी आहे ही सब स्टेज कोणाच्या आहे, मिओसिस फर्स्ट. मी म्हणून सुरुवातीला तुम्हाला सांगितलंय की मिओसिस हा 2 पार्ट मध्ये डिवाइड केलेला आहे, मिओसिस 1 आणि मिओसिस सेकंड. ओके, तर या मिओसिस फर्स्ट आपण आता बघतोय. मिओसिस फर्स्ट मध्ये प्रोफेज 1 बघितलं आपण. प्रोफेज 1 मध्ये आपण लेप्टोटिन, झायगोटिन, पॅचिटिन, डिप्लोटिन, डायकायनेसिस अशा याच्या प्रोफेज 1 च्या आपण 5 सब स्टेजेस बघितला. नंतर मेटाफेज मध्ये या स्पिंडल फायबर्स वरती अशा पद्धतीने क्रोमोझोम्स ऑर्गनाइज झालेले बघायला मिळतात. ओके, पुढे जाऊन बघूया आपण. दिस इज नाउ कॉल्ड ऍज ए एनाफेज 1. ओके, सो ऑल दीज chromosomes are organized on the spindle fibers. Okay, now homologous chromosomes
आर पुल टुगेदर टुवर्ड्स दी अपोजिट पोल्स. म्हणजे हा जो क्रोमोझोम आहे हा याला होमोलोगस होता क्रोमोझोम, हा जो क्रोमोझोम होता हा याला होमोलोगस क्रोमोझोम होता. आता हा जो अखंड क्रोमोझोम आहे तो इकडे या पोलकडे ओढला जातो. हा जो होमोलोगस क्रोमोझोम आहे तो या अपोजिट पोलकडे ओढला जातो स्पिंडल फायबर्स वरती. हा क्रोमोझोम आहे हा इकडे ओढला जातो आणि याचा हा जो होमोलोगस क्रोमोझोम आहे तो इकडे ओढला जातो. So homologous chromosomes, entirely homologous chromosomes are pulled towards opposite poles on the spindle fibers. Okay, so these chromosomes are now pulled towards opposite poles on the spindle fibers. I repeat my sentence. These homologous chromosomes are then pulled towards opposite poles on spindle fibers. Okay, towards the opposite poles. Now just move towards the last one, that is the telophase 1 and the cytokinesis. Okay, so two daughter nuclei are formed. Okay, nucleolus as well as nuclear membrane start reappearing at the end of this second, that is telophase 1. Okay, this is telophase 1 is followed by cytokinesis. अशा पद्धतीने ही अॅनिमल सेल आहे. अशा पद्धतीने हा फरो डीप जातो आतमध्ये आणि यापासून एक सेल तयार झाली, याच्यामध्ये डीप सेल तयार झाली. येते का लक्षात? अशा पद्धतीने इथेही आपल्याला दोन हे काय बघायला मिळतात, डॉटर न्यूक्लिआय तयार झालेल्या बघायला मिळतात. ऍट द एंड ऑफ दिस meiosis 1, 2 daughter nuclei are formed at the end of at the end of cytokinesis. Understood? So two daughter nuclei are formed at the end of meiosis 1. इथे meiosis कंप्लीट झालेला आहे. आता बघा याच्यामध्ये ही डिप्लॉइड सेल होती, ही जी मदर सेल आहे ही डिप्लॉइड आहे. डिप्लॉइड सेल इज डिनोटेड बाय 2n. याच्यामध्ये दोन सेट्स क्रोमोझोमचे आहेत, बरोबर आहे. याच्यामध्ये हा एक सेट क्रोमोझोमचा आहे, म्हणजे ह्याला आपण सिंगल एन म्हणू शकतो, हॅप्लॉइड. आणि ही सुद्धा काय आहे, हॅप्लॉइड सिंगल एन. तर याच्यामध्ये असलेले जे क्रोमोझोम्सचे नंबर्स आहेत ते या मदर सेलच्या क्रोमोझोम्स मध्ये काय जर आपण कंपॅरिझन केलं तर ते सेम नाहीये, रिडक्शन झालेलं आहे. म्हणजे याच्यामध्ये काय आहे, दोन सेट्स आहेत, तर याच्यामध्ये एक सेट आहे आणि याच्यामध्ये एक सेट, असे दोन सेट जे आहेत. इथे दोन जे सेट असलेले क्रोमोझोम्स आहेत ते या दोन सेल्स मध्ये डिव्हाइड झालेले आहेत. म्हणूनच काय याला म्हणतात, रिडक्शनल डिव्हिजन असं म्हणतात. म्हणूनच याला म्हणतात पहिली जी meiosis फर्स्ट आहे त्याला म्हणतात हेट्रोटायपिक सेल डिव्हिजन. याला काय म्हणतात, हेट्रोटायपिक सेल डिव्हिजन. ओके, meiosis फर्स्ट इज हेट्रोटायपिक टाइप ऑफ सेल डिव्हिजन, हेट्रोटायपिक. ओके, नाउ जस्ट मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. आता आपण जर याच्यामध्ये चेंजेस बघूया. meiosis सेकंड. आता या ज्या दोन सेल्स आहेत या दोन सेल्स मध्ये सायमल्टेनियसली काय होतंय, नाउ in meiosis second both these cells undergo meiosis second. आता हे जे दोन्ही सेल्स आहेत त्यांच्यामध्ये काय होणार, meiosis सेकंड होणार आहेत आणि या दोन्हीच्या काय होणार आहेत, पुढे 4 होणार आहे. दोनाच्या काय होणार आहे, 4. म्हणजे ज्यावेळेस meiosis कंप्लीट होईल त्यावेळेस या एका सेल पासून किती सेल्स तयार झालेल्या दिसतात, डॉटर सेल्स 4 सेल्स तयार झालेल्या दिसतात. आता मी इथे दाखवताना फक्त या दोन्ही न दाखवता एक एक सेल दाखवले. सेम दोघांमध्ये सुद्धा काय होतंय, सेमच काय होतंय, डिव्हिजन पाहायला मिळतंय. पण मी दाखवताना काय केलं, ही एक डॉटर न्यूक्लिया इथे दाखवलं, ही डॉटर सेल जे आहे ती इथे मी तुम्हाला दाखवलंय. याच्यामध्ये काय होत आहेत, याच्यामध्ये प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड अँड टीलोफेज सेकंड दाखवलंय, बरोबर की नाही. सायमल्टेनियसली याच्यामध्ये पण meiosis सेकंड होणार आहे आणि याच्यामध्ये पण होणार आहे. याच्यापासून 2 होतील आणि याच्यापासून 2, म्हणजे काय झाले, एकूण 4 होतील. इथे लक्षात. नाउ जस्ट मूव टुवर्ड्स द सेकंड वन, दॅट इज द प्रोफेज सेकंड. इन दिस प्रोफेज सेकंड again nuclear membrane or the envelope as well as nucleolus start disappearing. Okay, these chromosomes become distinct, okay, become prominent in this prophase 1. Now just move towards the next one, that is metaphase 1. ही प्रोफेज सेकंड आहे. हा, याच्यामध्ये काय होत आहे, क्रोमोझोम्स आहेत ते डिस्टिंक्ट होतात, प्रॉमिनंट होतात प्रोफेज सेकंड मध्ये. आता आपण काय स्टडी करतोय, meiosis सेकंड. meiosis फर्स्ट आपण पाहिलं, meiosis सेकंड बघतोय. या meiosis सेकंड मध्ये परत हा meiosis सेकंड आहे तो 4
सब स्टेजेस मध्ये डिवाइड झालेला पाहायला मिळतो. प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड and telophase second, followed by cytokinesis second. Okay, let us move towards the prophase second. याच्यामध्ये काय होत आहेत, न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज न्यूक्लिओलस स्टार्ट डिसअपिअरिंग, क्रोमोझोम्स बिकम डिस्टिंक्ट, ओके, प्रॉमिनंट. ओके, हे याच्यामध्ये प्रोफेज सेकंड मध्ये बघायला मिळतात. नाउ जस्ट मूव टुवर्ड दी मेटाफेज सेकंड. सो अगेन ए एस्टर इज फॉर्म्ड and these spindle fibers are attached to each other towards the opposite poles, and these chromosomes are organized or get organized on the equatorial plane. बघा सेंटरला आलेत equatorial plane. Okay, in the metaphase. That's why this is called as a metaphase. इथे बघा एनाफेज मध्ये काय होतंय, एनाफेज मध्ये जर आपण पाहिलं तर एनाफेज सेकंड मध्ये काय होतंय, नाउ ए सेंट्रोमियर. आय रिपीट माय सेंटेन्स. इथे बघा मेटाफेज फर्स्ट मध्ये क्रोमोझोम्स, होमोलोगस क्रोमोझोम्स एकमेकांपासून बाजूला झाले पूर्णतः. अखंड क्रोमोझोम्स, होमोलोगस क्रोमोझोम्स मध्ये दोन क्रोमोझोम्स असतात एकसारखे दिसणारे. हा एक अखंड क्रोमोझोम इकडे पोलला ओढला जातो आणि हा अखंड क्रोमोझोम हा इकडे ओढला जातो. समजतंय का? अशा पद्धतीने हा मेटाफेज फर्स्ट आहे. पण इथे हा जर मेटाफेज जर सेकंड पाहिला तर याच्यामध्ये हा जो क्रोमोझोम जो एक कम्प्लीट क्रोमोझोम आहे त्याच्यामध्ये दोन क्रोमॅटिड्स आहेत. हा एक क्रोमोझोम आहे त्याच्यामध्ये दोन क्रोमॅटिड्स आहेत आणि ती दोन क्रोमॅटिड्स आहेत एकमेकाला अटॅच्ड आहेत एका पर्टिक्युलर पॉइंटला, त्याला म्हणतात सेंट्रोमियर. ओके, तर अशा पद्धतीने हा एक कम्प्लीट क्रोमोझोम झाला दोन क्रोमॅटिड्सचा मिळून. हा एक क्रोमोझोम कम्प्लीट दोन क्रोमॅटिड्स याच्यामध्ये आहेत की जे सेंट्रोमियरला अटॅच आहेत. आता बघा याच्यामध्ये काय होतंय, याच्यामध्ये एनाफेज मध्ये काय होतंय, ए सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोझोम डिवाइड्स इनटू टू क्रोमॅटिड्स. इट मीन्स दॅट a single chromosome divides into two chromatids because of division in the centromere. So centromere of each chromosome divides into two chromatids. म्हणजे एका क्रोमोझोम मध्ये दोन क्रोमॅटिड्स होते ती काय झाली, आता क्रोमॅटिड सेपरेट झाली. ओके, आणि एक जो क्रोमॅटिड आहे तो इकडच्या पोलला ओढला जातो आणि दुसरा जो क्रोमॅटिड आहे तो दुसऱ्या अपोजिट पोलला ओढला जातो किंवा पुल केला जातो. Now these divided chromatids are pulled together towards opposite poles on the spindle fibers. Okay, towards the opposite poles. This is called as a anaphase second. Okay, now just move towards the next fourth stage of meiosis second, that is telophase second and cytokinesis. आता बघा, now these chromosomes reach towards the opposite poles. Okay, forming two nuclei again, and then a furrow is formed at the center which grows towards the center. This furrow grows towards the center, and at a one point this meets to each other, and this results into the formation of two daughter nuclei or the two daughter nuclei. पहिले न्यूक्लियस डिव्हिजन होतं ना, आणि त्यानंतर मग सायटोप्लाझमचं डिव्हिजन होतं, दॅट इज कॉल्ड एज सायटोकायनेसिस. अशा पद्धतीने इथे सुद्धा काय झालंय, दोन सेल्स तयार झालेल्या आहेत. बघा आता मी इथे दाखवताना ह्या दोन सेल्स दाखवतोय. या टिलोफेज वन मध्ये ह्या दोन सेल्स झालेल्या आहेत, डॉटर सेल्स झालेल्या आहेत. त्यापैकी ही एकच सेल मी इथे दाखवली आहे. सायमल्टेनियसली टिलोफेज सायटोकायनेसिस वन मध्ये दोन सेल्स तयार होतात, डॉटर सेल्स. त्यांच्या त्या दोन्ही सेल्स मध्ये सायमल्टेनियसली काय होतंय, मिओसिस सेकंड होतंय. लक्षात घ्या, पण दाखवताना मी एकच दाखवलं. म्हणजे या सेलमध्ये काय होतं, डिव्हिजन होऊन अशा पद्धतीने दोन सेल्स होत आहेत. परत आणखी इथं जर दाखवली दुसरी जी सेल आहे याच्यामधली, बरोबर की नाही, त्याच्यामध्ये डिव्हिजन होताना आपण अशा पद्धतीने काय करू शकतो, दाखवू शकतो. अशा पद्धतीने आपण काय करू शकतो, हे जे पूर्ण जी प्रोसेस आहे मिओसिसची या डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशनने आपण दाखवू शकतो. ओके, सो आय होप all of you have understood all these points. Okay, I repeat, all these sub stages of meiosis. So this meiosis was first time coined by B.J. Farmer in 1905. Okay, this term was first time coined by B.J. Farmer in 1905.
So meiosis can be defined as it is a type of cell division in which a mother cell divides into four daughter cells. A meiotic cell division involves formation of four daughter cells. I repeat again. Meiosis, it is a type of cell division in which a single mother cell divides into four daughter cells. Okay, this is a one type of division. This type of cell division takes place only in the generative cells or reproductive cells. This results into formation of four gametes. Okay, so this takes place also in the gametic cells also, you can say. Okay, so this is a meiotic cell division. Now this meiosis is further divided into meiosis first and the meiosis second. Now this meiosis first is further divided into prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1 followed by cytokinesis. Prophase 1 is further divided into leptotin, zygotin, pachytin, diplotin and diakinesis, as I said earlier. Okay, this is followed by metaphase 1, then anaphase 1 and then telophase 1 followed by again cytokinesis. Okay, so first meiotic division is called as a heterotypic cell division, while the second meiotic division is called as a homotypic cell division. Okay, so मी सांगितल्याप्रमाणे meiosis फर्स्ट मध्ये काय होत आहे, जे मदर सेल मध्ये असलेले जे क्रोमोझोम्स आहेत, जी डिप्लॉइड सेल आहे, त्याच्या हाफ नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स कशामध्ये पाहायला मिळतात, डॉटर सेल्स मध्ये बघायला मिळतात. तर या डॉटर सेल्स मध्ये सायमल्टेनियसली परत मेयोटिक सेल डिव्हिजन होऊन त्याच्यामध्ये काय होतात, प्रत्येकी दोन होतात. म्हणजे काय होतात, शेवटी या मेयोसिस और द मेयोटिक सेल डिव्हिजन मध्ये मेयोसिसच्या एंडला चार डॉटर सेल्स पाहायला मिळतात. याच्यामध्ये काय होते बघा, तुमच्या लक्षात येते, याच्यामध्ये चारी ज्या सेल्स आहेत, चारी जे गॅमेट्स आहेत, याच्यामध्ये काय पाहायला मिळतात, हॅप्लॉइड क्रोमोझोम्स बघायला मिळतात. हॅप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स बघायला मिळतात. म्हणजेच इथे एक एक सेट प्रत्येक चार गॅमेट्स मध्ये बघायला मिळतात. सो दीज गॅमेट्स आर कॉल्ड एज हॅप्लॉइड गॅमेट्स. ओके, सो दिस इज सिम्पली रिगार्डिंग इन meiosis. Okay, then we will see the significance of meiosis. Okay, now to see the significance of meiosis. As I said earlier, meiotic cell division produces gametes. Okay, because this type of cell division takes place only or the gametic cells or generative cells divide meiotically. So this leads to the formation of or production of gametes. If it is absent, the number of chromosomes would be double, that is quadruple. Results to monstrosities. Monstrosities means formation of abnormal cells. Okay, I repeat, if it is absent in the gametic cells or if it is absent in the gametic cell, then this results into the formation of double number of chromosomes, that is the quadruple, results into the formation of monstrosities, that is abnormal form. Okay, constant number of chromosomes in a given species across generations is maintained by the meiosis or the meiotic cell division. I repeat, constant number of chromosomes in a given species across generation to generation is maintained by a meiotic cell division. Then the most important part is this, a crossing over. As I said earlier, a crossing over takes place during the pachytin. No, so crossing over leads to the variation in the species, and this provides a raw material to the evolution process. Okay, so these are different significance of the meiotic cell division. So in this way, this chapter is over now. Thank you.